synthesis of gasoline. So the gasoline means petrol. The petrol obtained from the fractional distillation of crude oil is not enough to meet the requirement of the present community due to vast increase of automobiles. So that an alternative source need of finding out to manufacture synthetic petrol. So many other sources are also finding, that is chemical energy, like batteries, by using batteries, electrical energy, electric vehicles, are using some other fuels, bio fuels, biodiesel, like that. But anyhow, the demand of gasoline is also increasing day by day by increasing the number of vehicles, especially petrol engine vehicles, SI, spark ignition engine vehicles. So definitely we need to produce more amount of gasoline. So synthetic petrol can be manufactured by the process of hydrogenation of coal. The preparation of liquid fuels from solid coal is called as hydrogenation of coal. So not only hydrogenation of coal, synthetic petrol also can be prepared or synthesized by using by polymerization of low molecular weight hydrocarbons. Polymerization of low molecular weight hydrocarbons. Small molecules of hydrocarbons are combined to form heavier molecules resembling gasoline. For example, methane. If you take 6 molecules of methane, CH4, it is converted into C6, right? Actually C6 and C6 అంటే మనం ఎట్లా చెప్పు, C6 H14 స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్ హెక్సేన్ ఫార్మేషన్ జరగవచ్చు, రైట్? అది స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్ కావచ్చు, లేకపోతే అన్సాచురేషన్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు, లేదా బ్రాంచ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఈ హైడ్రోజన్ percentage number of hydrogens may be changes, but the number of carbons are same, C6. So 6 number of methane molecules polymerize with each other, we get hexane. 7 number of methane molecules polymerize, we get heptane, right? Heptane. 8 number of methane molecules polymerize with each other, we get octane. Octane or octane or isooctane, branched structure hydrocarbons or cyclic compounds, whatever it is. Number of carbons are same, but the number of hydrogens may be different by the following process, polymerization process. Polymerization may takes place in 2 ways, that is thermal polymerization, and the second one is catalytic polymerization. 2 types are there: thermal polymerization, catalytic polymerization. In thermal polymerization, we need to maintain very high temperature, 500 to 600 degrees centigrade temperature, and also pressure 70 to 350 kgs per centimeter square pressure. At the temperature and pressure, the lower molecular weight hydrocarbons polymerize with each other, we get a polymer. A big molecule, not a long chain polymer, right? But the addition of a number of molecules with each other to get a bigger molecule is called as polymer. It's basically it's not a big polymer, just a smaller molecules like C6, C7, C5, etc. So by using or in presence of higher temperature and pressure, if gasoline is formed, the technique is called as thermal polymerization. The second one is catalytic polymerization. In catalytic polymerization, we need to use catalyst like sulfuric acid, H2SO4 catalyst, or phosphoric acid is also used as a catalyst, and also maintain the temperature 150 to 200 degrees centigrade temperature.
right? These are the conditions for the catalytic polymerization. Whatever it is, by polymerization also we can synthesize the petrol. Polymerization of lower molecular weight hydrocarbons into bigger molecular weight hydrocarbons by either by thermal polymerization or catalytic polymerization. That means small molecules are converted into bigger molecules. And this is about the polymerization. సో పొలిమరైజేషన్ చేయడానికి కండిషన్స్ ఏంటి, సోర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి అన్కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్ వచ్చినాయి కదా, ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ లో అన్కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్ వచ్చినాయి కదా, ఆ అన్కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్ ని మనం పొలిమరైజ్ చేసి గ్యాసోలిన్ కింద మార్చుకోవచ్చు. అన్కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్. సో సారీ, ఎస్, అన్కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్. ఇక్కడ చూడండి, అన్కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్ C1 to C4. సో వీటిని చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ ని ఒకదానికొకటి జాయిన్ చేసి పొలిమరైజ్ చేసి మనం పెట్రోల్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట, గ్యాసోలిన్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆ టెక్నిక్ ని పొలిమరైజేషన్ అని పిలుస్తారు, రైట్? సో కానీ మనం యాక్చువల్గా మన సిలబస్ లో ఉన్నది, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది కార్బోనైజేషన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ది కోల్. హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ది కోల్. Yes, ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి. Synthetic petrol can be manufactured by the process of hydrogenation of coal. The preparation of liquid fuels from solid coal is called as hydrogenation of coal. The preparation of liquid fuel from solid fuel. Solid fuel means coal. From the coal. కోల్లో ఏముంటుంది, కార్బన్ కంటెంట్ ఉంది. దానికి సఫిషియంట్ హైడ్రోజన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసి హైడ్రోజనేషన్ చేసి ద ప్రొవైడెడ్ హైడ్రోజన్ కంబైన్ విత్ ది కార్బన్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హైడ్రోకార్బన్. Right? That hydrocarbon produced in the form of gaseous state or vaporous state. That vaporized hydrocarbons condensed in a condenser, and then it is subjected to fractional distillation. Then we get to separate different fractions from that crude oil, which is formed by synthetic process. Okay, so gasoline is synthesized by the following methods. One is Fischer-Tropsch process, second one is Bergius process. Fischer-Tropsch process, Bergius process. So Fischer-Tropsch process, it is indirect method. కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ లేనివి నేను రాస్తూ ఉంటాను. Fischer-Tropsch process is a ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. అంటే కోల్ ని డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఉపయోగించట్లేదు. కోల్ నుంచి ఫస్ట్ వాటర్ గ్యాస్ ని తయారు చేసుకుని, వాటర్ గ్యాస్ ని మనం పెట్రోల్ తయారు చేసే దాంట్లో, సింథటిక్ పెట్రోల్ తయారు చేసే దాంట్లో ఉపయోగించుకుంటాం. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ కోల్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ యాక్చువల్గా ఫిషర్-ట్రాప్స్ అనేటువంటి ఇద్దరు సైంటిస్టులు 1962లో జర్మనీ సైంటిస్టులు ఈ మెథడ్ ని డెవలప్ చేశారు. అందుకని దీన్ని ఫిషర్-ట్రాప్స్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తారు. దీంట్లో మనం ఉపయోగించేటువంటి మెటీరియల్ ఏంటంటే వాటర్ గ్యాస్ ని యూజ్ చేస్తాం. వాటర్ గ్యాస్ ని ఎలా తయారు చేస్తారు, ఫస్ట్ కోక్ ని తయారు చేసుకోవాలి. కోక్ ఎలా తయారు చేయాలో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. కోల్ నుంచి కోక్ ని తయారు చేస్తాం. కోక్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ ఫ్యూయల్. సో ఇలా కోక్ ని తయారు చేసినప్పుడు, అంటే అప్పుడు ఫ్రెష్ గా తయారు చేసినటువంటి కోక్ ని కోక్ ఛాంబర్స్ లో నుంచి, సిరీస్ ఆఫ్ సిలికా ఛాంబర్స్ ఉంటే దాంట్లో కోల్ ఫిల్ చేసి హై టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేస్తాం. అట్ దట్ టెంపరేచర్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అండ్ వాలటైల్ మ్యాటర్ కెన్ బి సీజ్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది కోల్ శాంపిల్ అని చెప్పాను, రైట్? కార్బోనైజేషన్ అని చెప్పాను దాన్ని. అది కార్బోనైజేషన్ బికాస్ టు ఇంక్రీజ్ ది కార్బన్ కంటెంట్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని హైడ్రోజనేషన్ అని పిలుస్తాం. సో అలా తయారు చేసినటువంటి రెడ్ హాట్ కోక్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ, అరౌండ్ 1200 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. 1200 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉండేటువంటి రెడ్ హాట్ కోక్ మీదకి మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టీమ్ ని పంపిస్తారు అనమాట. వాటర్ వేపర్ ని పాస్ చేస్తాను. వి పాస్ ది స్టీమ్ ఓవర్ ది రెడ్ హాట్ కోక్. స్టీమ్ లో ఏముంటది, వాటర్, H2O, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. కోక్ లో ఏముంటుంది, కోక్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి, కార్బన్ కంటెంట్ ఉంది. సో కార్బన్ ఇన్ ద కోక్ అండ్ H2O gives rise to CO plus H2. This is the combination is called as water gas. So first we prepare water gas.
by passing steam over the red hot coke, right? After that, that gas is purified by passing through the iron oxide to remove sulfur content, because if mostly the coke should not contain any amount of sulfur content or other impurities, but we need to check it, we need to purify it definitely. So that first we pass this water gas, the produced water gas from the coke, pass it into the purification chambers. By passing this water gas into the iron oxide chambers, two chamber purification chambers, two chambers ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఛాంబర్ లో ఓన్లీ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఛాంబర్ లో ఐరన్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ సోడియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది, Fe2O3 ప్లస్ సోడియం కార్బోనేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ H2S ఇనార్గానిక్ సల్ఫర్ కాంపౌండ్ రిమూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆర్గానిక్ సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ రిమూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆర్గానిక్ sulfur compounds can be removed second chamber. After removal of sulfur compound, corrosive nature, toxic nature sulfur compound separated or removed firstly. After that, this gas is mixed with the hydrogen and that means add sufficient amount of hydrogen. ఇక్కడ మనకి వాటర్ గ్యాస్ లో హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ ఉంటుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో హైడ్రోజన్, అట్లా కాకుండా మనం కూడా small quantity of hydrogen gas is also mixed with this water gas, and the mixture is compressed to 5 to 25 atmospheric pressure. The compressed gases are then led to a converter, catalytic converter. This is called catalytic converter. Catalytic converter, which is maintained at a temperature of 200 to 300 degrees centigrade temperature. This converter, catalytic converter, contains the cobalt, thoria, magnesia, and also Kieselguhr earth. Basically, it is not a influencing candidate; it is a just base material. Kieselguhr earth is a base material, but the catalytic compounds are cobalt, thoria, and magnesia. Cobalt oxide, thorium oxide, magnesium oxide. These oxides, with these percentages, with these ranges, 100 parts. 5 parts, 8 parts, this is about 200 parts. So this mixture of catalyst provided in the catalytic chamber, right? First the water gas passed into the one chamber, that is iron oxide, that means gas is passed into this iron oxide like this. Again the gas is passed into the another purification chamber. So these two chambers are, so these two chambers are purification chambers. Then it is passed into the first it is compressed into 5 to 25 atmospheric pressure. Then it is passed into the gases are passed into the catalytic converter. Sorry, ఇక్కడ నుంచే పంపిస్తాం. catalytic converter లో catalyst లన్నీ ఉంచుతాం అన్నమాట, cobalt, thoria, magnesium, and also maintain temperature 200 to 300 degrees centigrade temperature. And this is exothermic reaction. So exothermic reaction కాబట్టి the resulted products are in gaseous state, obtained hydrocarbons. Gaseous hydrocarbons are condensed in a condenser. ఇలా పంపిస్తాం, ఇక్కడ వాటర్ ఉంటుంది, కండెన్సేషన్ చేస్తాం. కండెన్సేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆయిల్ ని, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆయిల్ లో కండెన్సేషన్ తర్వాత చేసిన తర్వాత వచ్చింది క్రూడ్ ఆయిల్ కింద వస్తుంది, ఎందుకంటే అది మనం సింథసిస్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ పెట్రోల్ తయారవడం లేదు. పెట్రోల్ అంటే అర్థం ఏంటి, C5 to C8 మాత్రమే. మరి ఈ ప్రాసెస్ లో హైడ్రోజనేషన్ జరిగేటప్పుడు C10 మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు, C20 మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు, C15 మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సో దట్ వీ నీడ్ టు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ఇట్. సో మళ్ళీ సేమ్ పైప్ స్టిల్ లో పంపిస్తాం, వ్యాపరైజ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రాక్షనేటింగ్ కాలమ్ దాన్ని తీసుకుని తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ చిమ్నీస్ ఉంటాయి. ఓకే, చిమ్నీస్ లో పంపిస్తాం. ఇక్కడ మనకి 3 ప్రొడక్ట్స్, ఒకటి గ్యాసోలిన్, రెండోది మిడిల్ ఆయిల్, మూడోది హెవీ ఆయిల్. సో గ్యాసోలిన్ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ మిడిల్ ఆయిల్, హెవీ ఆయిల్ ని మళ్ళీ క్రాకింగ్ ప్రొసీజర్ చేసి గ్యాసోలిన్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. క్రాకింగ్ చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, క్రాకింగ్ చేయడం హెవియర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ హైడ్రోకార్బన్స్ స్ప్లిట్ ఇంటూ స్మాలర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోకార్బన్స్ పెట్రోల్ కింద మార్చొచ్చు. అన్కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. సో బై దిస్ వే వీ కెన్ ప్రిపేర్ సింథటిక్ పెట్రోల్ బై ఫిషర్-ట్రాప్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే,
Yeah, this is the diagram. So carbonization జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు మీకు. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఆల్రెడీ వాటర్ గ్యాస్ లో ఏముంటుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో NCO plus 2NH2, and because we provide excess amount of hydrogen gas, NCO plus 2NH2 gives rise to CnH2n. CnH2n means olefins. Olefin means unsaturated hydrocarbon, right? Unsaturated hydrocarbon. This is paraffin. Saturated hydrocarbon, right? So unsaturated, saturated hydrocarbons. CO plus H2, carbon monoxide plus hydrogen gas, CnH2n. Carbon monoxide plus hydrogen gas, 2n plus 1 H2 gives rise to CnH2n plus 2. Right? Olefin, paraffins, saturated, unsaturated hydrocarbons are formed. ఇవి అన్నమాట. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, వాటర్ గ్యాస్ ని తీసుకున్నాం, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్, దీనికి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని, ఎక్సెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని కూడా పంపిస్తున్నాం, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ టు ది ప్యూరిఫికేషన్ ఛాంబర్. In purification chamber, so many plates, baffle plates are arranged, and over the plates iron oxide is there. This iron oxide separate the removes the sulfur content. It is converted into iron sulfide, right? Fe2O3 plus 3H2S gives rise to Fe2S3 plus 3H2. అంటే ఒకవేళ మనం తీసుకునే గ్యాస్ లో కనుక హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఉంటే ఆ సల్ఫర్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది అనమాట, ఆగిపోయి H2S గ్యాస్ వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, అలాగే ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ కింద మారిపోతుంది. తర్వాత దీన్ని రీజనరేట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ. ఈ ఐరన్ ఆక్సైడ్ రీజనరేట్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఐరన్ సల్ఫైడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐరన్ సల్ఫైడ్ బయటికి తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో హీట్ చేస్తే మళ్ళీ ఐరన్ ఆక్సైడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, సల్ఫర్ బయటికి రిలీజ్ అయిపోతుంది. రిలీజ్ అయిన సల్ఫర్ ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ మనం కోక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో చెప్పాను మీకు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ కోక్ బై మెటలర్జికల్ ప్రాసెస్, Otto Hoffman's byproduct own process, right? So after purifying this gas in these two chambers, iron oxide chamber and iron oxide plus sodium carbonate, here removal of organic substances, organic sulfur compounds. If any organic sulfur compounds are there, they're separated here. After that, the gas is passed into the compressor to compress the gas 5 to 25 atmospheric pressure. Then it is allowed into the catalytic chamber. This is catalytic chamber or catalytic converter. Catalytic converter, right? So conversion of the hydrocarbons into carbon monoxide and hydrogen gas into hydrocarbons, unsaturated and saturated hydrocarbons. The catalysts are here: cobalt, thoria, magnesia, kieselguhr, right? Then it is it exothermic reaction, and they are produced in the products which are formed are in the gaseous state. The gaseous products are cooled into the condenser, are allowed into cooler. Their condensation takes place, or condenser. The condensation takes place. After that, it is subjected to fractional distillation, again heating the material at 400 degrees centigrade temperature. Then we get again three fractions: gases, gasoline, మిడిల్ ఆయిల్ కూడా వస్తుంది. మిడిల్ ఆయిల్ అవసరం లేదనుకుంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం. మనం క్లోజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఈ చాంబర్స్ ఇంకేం ఉండకూడదు, డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ నుండి ఈ గ్యాసెస్ ని అలౌ చేసేస్తాం అన్నమాట, రైట్? ఒకవేళ ఇందులో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో కండెన్స్ అయినటువంటి వాటిని కూడా హెవీ ఆయిల్ లోకి తీసుకొచ్చేస్తాం. ఈ మిక్స్ చేసి దీన్ని ఏం చేస్తాం, హెవీ ఆయిల్ ని క్రాకింగ్ చేస్తాం అన్నమాట. క్రాకింగ్ ఆఫ్ heavy oil. So cracking of heavy oil into smaller molecules. Heavy oil cracking and other bigger molecules are split into or decomposed into smaller molecules, either by thermal cracking or catalytic cracking here also, right? So then straight run gasoline అని పిలుస్తారు, దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫార్మ్ అయ్యేటువంటి గ్యాసోలిన్ స్ట్రైట్ రన్ గ్యాసోలిన్ లో స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట, రిచ్ ఇన్ స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్.
ఇక్కడ స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి. కానీ స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటే పెట్రోల్ అన్సాచురేటెడ్ అనమాట. దీని యొక్క ఆక్టేన్ నెంబర్ ఓన్లీ 40 ఉంటుంది. ఆక్టేన్ నెంబర్ 40 అంటే బాగా పూర్ క్వాలిటీ పెట్రోల్ అనమాట. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇలా తయారు చేసిన గ్యాసోలిన్ ని కొద్దిగా బ్లెండింగ్ ఏజెంట్స్ ని యాడ్ చేసి కొన్ని కాంపౌండ్స్ ని, అంటే ఇక్కడ స్ట్రైట్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఉన్నాం కదా, సో దీనికి మీరు బ్రాంచ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ కానీ లేకపోతే ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ కానీ యాడ్ చేసి దీని యొక్క ఆక్టేన్ నెంబర్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాం అన్నమాట. 40 నుంచి 70, 80, 100 వరకు తీసుకొస్తాం by adding aromatic hydrocarbons or unsaturated or branched chain hydrocarbons, right? So this is about the manufacturing of synthetic petrol by Fischer-Tropsch process, right? Next, Bedges process. The next method is Bedges process. So I already told that Fischer-Tropsch process is indirect method, but Bedges process is direct method. Why it is direct method? Here we are using coal directly to prepare or to synthesis petrol. So that this method is called as direct method, right? This method was developed by Bedges in Germany. He is also German scientist during the First World War, right? Here to prepare synthetic petrol by this Bedges process, low ash coal, we need to select low ash coal, is finely powdered and made into a paste with heavy oil. The powdered coal తీసుకుంటాం ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాలి. పౌడర్డ్ కోల్ కూడా ఎలాంటి కోల్ తీసుకోవాలి, లో యాష్ కంటెంట్ కోల్ తీసుకోవాలి. దానికి ఏం కలపమని చెప్తున్నాడు, హెవీ ఆయిల్ తీసుకుని హెవీ ఆయిల్ తో కలిపి పేస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు, రైట్? పేస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దీనికి పేస్ట్ కి నికెల్ ఓలియేట్ ని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. నికెల్ ఓలియేట్ ని కెటలిస్ట్ ని కలిపి మిక్స్ చేసి ఈ రెండిటి మిక్సర్ కి మళ్ళీ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని పాస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈ మిక్సర్ లోకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని పంపిస్తాం. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని పంపించి పేస్ట్ మెయిన్ heavy oil, powdered coal, heavy oil paste along with the nickel volate catalyst and also hydrogen gas. This mixture allowed into the catalytic chamber. In catalytic chamber we maintain 450 degrees centigrade temperature under the pressure 200 to 250 atmospheric pressure. Temperature is also high, pressure is also high than the Fischer-Tropsch process. And this mixture heated at 450 degrees centigrade temperature for 1.5 hour, 1.5 hour. During this time, during this heating of the materials, hydrogenation of the coal takes place. Hydrogen present in the gas combines with the carbon in the coal to form saturated hydrocarbons or unsaturated hydrocarbons, and which decompose at prevailing high temperature and pressure to yield low boiling liquid hydrocarbons, right? First formation of saturated hydrocarbons with high molecular weight hydrocarbons or big molecules, and which decompose at a prevailing high temperature, because we are maintaining 450 degrees centigrade temperature. At the temperature, the bigger molecules may split into smaller molecules, and temperature and high temperature and pressure to yield low boiling liquid hydrocarbons, right? Next, the gases from the reaction vessels are led to condensers, where a liquid resembling crude oil is obtained, which is then fractionated to get gasoline, middle oil, heavy oil. The heavy oil, here the produced heavy oil in this process is used to gain for making the paste of the coal dust. ఇక్కడ మనం పేస్ట్ తయారు చేయడానికి పౌడర్డ్ కోల్ ని మిక్స్ చేయడానికి ఉపయోగించే హెవీ ఆయిల్ బయట నుంచి తీసుకురావాల్సిన అవసరంలా, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి హెవీ ఆయిల్ ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. The middle oil is hydrogenated to vapor phase in presence of a solid catalyst to yield more gasoline. ఆ వచ్చిన మిడిల్ ఆయిల్ ని మళ్ళీ క్రాకింగ్ ప్రొసీజర్ చేసి we get converted into gasoline. The yield of gasoline is about 60% of the coal dust used.
అంటే మనం ఒక 100 కేజెస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ కోల్ యూజ్ చేసామంటే అందులో 60% మనకి carbon content present in the coal sample is converted into petrol or gasoline or hydrocarbons. Not only gasoline, it may be heavy oil, it may be or middle oil or uncondensed gases, etc. It is converted into hydrocarbon. 60% of the carbon get converted into hydrocarbon, right? So this is about the Burgess process. So ikkada kuda Burgess process lo the gasoline obtained in this process contains 74% paraffins, 22% aromatics and 4% olefins, right? So comparatively it is better than the Fischer process. It is better than the Fischer process. So the Burgess process synthetic petrol directly used in internal combustion engines, used in petrol engines. Okay. Yes, this is a diagram. So see, first we take the powdered coal, low ash content. Which type of coal we need to take? Low ash coal, powdered coal, and also heavy oil. Both are mixed, we get paste, coal paste, along with the nickel oleate catalyst, nickel or tin oleate. Then we pass the hydrogen gas for the paste. So this mixer, coal paste and hydrogen gas, this mixer is allowed into the converter, catalytic converter, where we maintain 450 degrees centigrade temperature and pressure 200 to 250 atmospheric pressure. At the temperature and pressure, it is converted into the hydrocarbons. Hydrocarbons get converted into not hydrocarbons. The carbon content in the coal and hydrogen gas get converted into hydrocarbons, and that converted hydrocarbons in the gaseous state, vaporous state, because we are maintaining very high temperature, 450 degrees centigrade temperature. So the produced or the hydrogenated coal product, that is called hydrocarbons. Hydrocarbons may be CnH2n or CnH2n plus 2. These products, saturated and unsaturated hydrocarbons formed in this process are in the form of gaseous state, is allowed into the condenser. Here condensation of these gases takes place. We get crude oil, condensed oil. This crude oil subjected to fractional distillation. That means we heat the oil into 400 degrees centigrade temperature, and the gases is allowed into the chamber, fractionating column. In the fractionating column, mainly we get 3 fractions. One is gasoline, second one is middle oil, third one is heavy oil. Heavy oil, which is formed in this process, is used to make the paste, coal paste. Okay. Middle oil, by providing sufficient amount of hydrogen, it is converted into gasoline. It is nothing but cracking, and also gasoline. And finally, gases, uncondensed gases. These uncondensed gases may be used in domestic applications as a fuel, LPG, liquefied petroleum gas, or this smaller molecular weight hydrocarbons are by polymerization, these gases are converted into gasoline also. Okay, gases means smaller molecular weight hydrocarbon. This the smaller molecular weight hydrocarbons are converted into bigger molecules by polymerization process, right? This is about the Burgess process, Fischer-Tropsch process and Burgess process. So these two methods are important in examination point of view.